హలో, నమస్తే. నేను లావణ్య ఈదర, సర్టిఫైడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనలిస్ట్ అండ్ హీలర్. సో మనతో పాటు ఉన్నారు సుష్మిత గారు. సో సుష్మిత గారు వచ్చేసి తను ఐటీ ప్రొఫెషనల్. సో నా దగ్గర తను 30 days గ్రాఫోథెరపీ అండ్ హీలింగ్, 90 day గ్రాఫోథెరపీ అండ్ హీలింగ్ అండ్ లైఫ్ కోచింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. సో తన జర్నీ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. ఎస్, ఓవర్ టు సుష్మిత గారు. Hi, Lavanya Garu. Firstly, thank you so much. I want to start this by first thanking you for helping me out. Nizanga, just in short brief, before we move to other questions, Mamga short brief cheppalante, I see almost 360 degree turnaround in myself itself. In all sectors, I see relationship, work, life balance, and also health wise. Kunni things we, I was getting used to, sare idi lage undi ani, but I didn't know, it can go away by actually clearing the emotions, right? Heal cheste inta difference ostunda ani. I wish I knew that earlier, but I'm very happy to connect with you and for our journey till సూపర్ date. సూపర్. సో మరి ఇంకా డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాము, లేట్ కాకుండా. సో సుష్మిత గారు, మీరు మీ హెల్త్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏమేమి చేంజెస్ చూసారు? హెల్త్ కి నాకు 1.5 year బాబు ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే నేను ఆల్మోస్ట్ 36 ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి మీ దగ్గర వచ్చేసి 7 months అయింది. సో అట్ దట్ టైమ్ మా బాబు 1.5 years. సో నాకు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ మై ఫీట్. చాలా స్వెల్లింగ్ ఉండేది అండ్ ఐ couldn't stand for long hours. నాకు తెలిసిపోయేది, వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ నాకు తెలిసిపోయేది కి చాలా పెయిన్ ఉంది అని. బట్ ఫస్ట్ 30 days లో ఇట్ స్టార్టెడ్ స్లోలీ, బట్ సెకండ్ 90 days 30 days తర్వాత మీతో ఎప్పుడైతే 90 days చేస్తానో ఐ సా లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఐ మీన్ ద లాస్ట్ సెకండ్ 90 days వెన్ ఐ డిడ్, అప్పుడైతే నాకు తెలియలేదు. నాకు అసలు సమ్ డేస్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓ నాకు పెయిన్ ఉండేది కదా, ఏమైంది? సో ఆ థాటే రాలేదు. సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. సూపర్. సో ఏంటి అంటే, ఏదైనా ఒక బయటికి వెళ్తే కాలు నొప్పి ఉండే అలాంటి మీరు సో నాకు నొప్పి ఎందుకు లేదు అని రివర్స్ లో క్వశ్చన్ వేసుకునే స్థితికి వచ్చారు, అవునా? Yes, yeah, definitely I agree. Yeah. సూపర్. సో వాట్ అబౌట్ ఇంతకు ముందు సుష్మిత గారు డైలీ రొటీన్ ఏంటి, అసలు ఇప్పుడు ఏంటి, అసలు హౌ యూ ఫీలింగ్? మనం అంటే గర్ల్స్ పెళ్ళైన తర్వాత వెన్ వి గో టు అవర్ ఇన్ లాస్ హౌస్, మనంతా స్ట్రక్చరైజ్డ్ ఉంటుంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, ఇంటికి రావాలి, వంట చేయాలి, ఇల్లు చూసుకోవాలి అంతా. I was going through a lot of negative phase when I joined you. Every day clashes with my husband. I mean, మిగతా వాళ్ళు ఏం ట్రిగర్ చేయక్కర్లేదు. ఇట్ వాజ్ ఆటోమేటికలీ గెటింగ్ ట్రిగర్డ్ ఫ్రమ్ మీ ఇన్సైడ్. ఏం చేసిన ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫర్ మీ, అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కూడా ఉండేది. వాళ్ళు చేయట్లేదు, వీళ్ళు చేయట్లేదు, హస్బెండ్ చేయట్లేదు అని ఐ యూస్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ విత్ మై హస్బెండ్. So now, through the journey, you taught me so many things, which I think we all take it for granted. One thing which I remember, Mirannaru, never expect. It was very, adi inka, I mean, I think this is something, what do you say? If you fall, yeah, take away. And if anyone follows this, they can live a very happy life, because expectations మనల్ని స్పాయిల్ చేస్తా, బికాస్ వీ కీప్ క్రియేటింగ్ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ అండ్ known expectations, and especially the unknown expectations. So the relationship with my husband improved so much, and I see him so happy. He started helping me at work, he started helping me in household chores, and he started showing me love. We both got married 6-7 years back, and it was love marriage. So I was like, what happened in between? After COVID, intlo undesarki, I mean, so much of clashes that came because of family and surroundings, etc. So I was feeling very bad, ఎందుకంటే అంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది పెళ్లి చేసుకున్నాక, why this happened. So
And I actually reached out to someone else, some other counselor, before I reached out to you. Always counselors approach is how to change the other person, Mm, you know mm. but you always told me from the beginning ki there's nothing outside, everything is inside you. And that is what I think kept me attached with you, to be frank, because I don't want to change others. Till when will I keep changing others, until and unless I change myself? Because any fight, నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు, ఏ ఫైట్ ఇంట్లో జరిగినా అది టూ సైడ్స్ నుంచి ఉంటది. It's never from one side. So like you said, when I started fixing my side of things, the things got automatically fixed from the other side without even having any discussion. you know our trust build అయింది, our romance build అయింది. So I'm really really happy with what my relationship is at present. Yeah. సూపర్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. నిజంగా చెప్తున్నాను. ఇదే కాదు, మీరు వాట్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ ఫాదర్? Other parents though, I think we all take very granted ki my father used to be very strict because మేము ముగ్గురు సిస్టర్స్. సో ఆ టైంలో ముగ్గురు అమ్మాయిలంటే ఎలా పెంచుతారు, హౌ విల్ యూ రేస్ ద కిడ్స్, ఆల్ దట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ కమ్. బట్ డెఫినెట్లీ హీ హ్యాస్ టు గో విత్ ద సొసైటీ. మా అందరికి ఎడ్యుకేషన్, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, మంచి సరౌండింగ్స్ ఇవ్వాలి, మంచి ప్లాట్ఫామ్ అన్ని ఇవ్వాలి. సో సమ్మన్ ఎట్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు బి స్ట్రిక్ట్. సో ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ మనం ఎప్పుడు నెగిటివ్ గానే తీసుకుంటాం. వి ఆల్వేస్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద వన్ హూ ఇస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎలా ఉన్నామా అంత ప్రేమగా మాట్లాడతారు. సో ఐ థింక్ ఐ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్, ఓ డాడీ ఇలా ఎందుకు చేశారు, అలా ఎందుకు చేశారు అని. బట్ త్రూ దిస్ ఫేజ్, when I actually healed my emotions with them, now for me my mom and dad are equal. లిటరలీ ఫర్ మీ, ఇనిషియల్ ఇట్ యూస్ టు బి, ఏదైనా నేను మా డాడీతో మాట్లాడాలంటే నాకు మమ్మీతో డిస్కస్ చేస్తా అని ఉండేది. బట్ నౌ ఫర్ మీ ఇట్స్ సేమ్. సో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, ఎనీ సిచ్యువేషన్, ఒక ఒపీనియన్ డాడీకి ఉంటుంది, ఒక ఒపీనియన్ మమ్మీకి ఉంటుంది. సో నౌ ఐఎమ్ ఇన్ అ న్యూట్రల్ స్టేట్, నాట్ టు జడ్జ్ కి ఓకే mom is right or dad is right. Initially, since I used to be more emotionally connected to my mom, I always used to feel mom correct kada, daddy enduku ila chestunaru. So I think all of that awareness, I'm more aware of the situation right now. Before, if anything happens or any situation happens, నేను ఫస్ట్ టైం ఆలోచిస్తున్నా why did it happen, rather than saying, rather than thinking తన వల్లే అయింది, తిన వల్లే అయింది, ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది. బికాస్ యాజ్ యూ సెడ్, ఇట్స్ నాట్ హెల్పింగ్ మీ, right? So how to stop it and not to repeat it. So I think that way awareness and not expecting సూపర్. వాట్ is అబౌట్ best రిలేషన్షిప్ medicine విత్ for me. యువర్ ఇన్-లాస్? In-laws, okay. So I had a very big turning point in my life when actually my father-in-law passed away, as you know, in last year in Jan. Okay. So after that I had a lot of trust issues with my mother-in-law, lot of insecurities I had with her. I couldn't leave my son with her, because whenever I used to leave my son with her, I used to think, oh, why is she reacting this way, why is she saying this to him, she shouldn't have done that. So what I have done is, నేను ఆవిడకి రూల్స్ అన్నది ఇలాగే చేయాలి, ఇలాగే ఉండాలన్నది నేను నా బ్రెయిన్ లో చేసుకున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ ది మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ thoughts I have about her, and I kept pushing it to my son. I felt indirectly, right? If I don't trust her, I will not send my son to her, rather than I'll try to engage him. So I think most of us, most of the women, we keep doing that, which is something we need to stop. మనం ఏం చేస్తాం, మన అంటే ఆబ్వియస్లీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ సో మచ్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ, చేంజ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్, వి టేక్ సో మచ్ చేంజ్ ఇన్ ట్రెడిషన్, చేంజ్ ఇన్ కల్చర్. ఎస్. సో మన అందరి ఎమోషన్స్, హస్బెండ్, అందరు ఇన్లాస్ తో, ఫ్యామిలీస్ తో అందరూ సెటిల్ అవ్వాలి. సో we kind of build it up, and then we take it on our kids. We try to impose that in our daughter-in-law, right? And we try to impose it on our son or our daughter, on our kids. So I realized that when you go through a phase, it's not you alone that is going through it, your kids are going through it.
your kids are going to do the same thing or react to the same thing in future in the situation. So I think with now I'm kind of in neutral with my mother-in-law. I have came to a conclusion in my mind, whatever happened had happened, but I could have done uh, better rather than, claiming that she didn't do in some situations for which I kept blaming her. So I think lot of burden I got relieved. Otherwise, నేను కూర్చున్నా కూడా I used to have only that thoughts. ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగింది ఎందుకు అలా జరిగింది అని. రైట్ నౌ ఐఎమ్ రియలీ ఎట్ పీస్. ఇప్పుడు ఏదైనా బయటకు వెళ్ళినా ఏం వెళ్ళినా ఆల్ ఐ థింక్ ఇస్ ఓకే, what do I do? What do I plan? Okay, is my son happy? How to keep him happy? How to do the meditation? When to plan? Rather than thinking about past. So I think our emotion manam clear chesam kapati I'm able to be in this state, in a positive state, and to think in present. There is no point thinking about past, right? Yeah. So I think Yeah. it helped So me. సూపర్. హౌ అబౌట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఏమంటారు నెక్స్ట్ ఈ Feb 22nd బర్త్డే చేసుకున్న బాయ్ తో ఎలాగా, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద సన్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ సన్? He started being so happy, and comes to me, he showers love, he starts kissing, he starts hugging sometimes, and he says I love you. And during mana training appudu we learned about gratitude, right? Gratitude is also something we don't take it seriously. Acha undi kada, okay enti నాకు ఇది వచ్చింది, I deserved it అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటాం. But whatever happens in life has a meaning to it. Either if it is something negative, you have to learn to go forward so that you, అంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మీకు ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అట్ దిస్ స్టేజ్. సో ఐ థింక్ హీ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ థ్యాంక్ యూ, right? Appreciating things. He started doing being happy. His learning increased. నాకు స్లీప్ ఇష్యూస్ ఉండేవి బాబుతోటి, రైట్? సో రాత్రి 2 hours కి బాబు లేచి అమ్మ ఎత్తుకో ఒళ్ళో పడుకుంటా ఇది అది అనేవాడు. సో ఐ యూస్ టు లైక్ నాకు నిద్ర సరిపోవట్లేదు. సో ఐ యూస్ టు లైక్ హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. కిడ్స్ ఆర్ మోర్ కనెక్టెడ్ టు పేరెంట్స్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్, mother at this stage. So I used to feel more frustrated, even though I know ki పాపం చిన్న బాబు అంటే తను ఏమి జడ్జ్మెంట్ చేయడు కదా. సో ఐ థింక్ నౌ వెనెవర్ హీ గెట్స్ అప్ హీస్ లైక్ అమ్మ కూర్చో నీ ఒళ్ళో పడుకుంటా అంటే ఐ వాజ్ లైక్ కమ్ ఆజో రా నా ఒళ్ళో వచ్చి పడుకో అంటాం. కానీ ఐ నెవర్ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్. ఐ ఫీల్ whenever he wakes me up, I am able to sleep. My sleep is done. So నిజంగా ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లేదు. సో విత్ హిమ్ sometimes I used to feel I'm just running away. With kids you have to be active throughout. ఏం తినిపించాలి, ఏం ఆడించాలి, sometimes they'll be on the floor, but we have to give them time. We have to give them time to realize and understand the situation. So I think lot of patience. My husband started telling me, I didn't expect, he's like, wow, you have lot of patience now. And I was like, wow, coming from you, I think I achieved. Definitely I achieved it. Super. I'm so super happy. So what about ఏంటి మొత్తం టోటల్ గా రిలేషన్షిప్ విత్ పేరెంట్స్ చెప్పారు. వాట్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్? Relationship, I never used to give time for myself, to be frank. Tala dookovalana, when I used to go from house to baban drop chesi, I go to office. సో ఇలా లేచి స్నానం చేసి సరే ఆఫీస్కి వెళ్ళి దూకుండా రాత్రి బ్రష్ చేసుకోవాలి తెలుసు, కానీ చేసుకోవడానికి టైం లేదు, సరే లేట్ అయిపోయింది అని పడుకుంటున్నా. ఐఎమ్ నౌ, టు బి ఫ్రాంక్, ఐఎమ్ నౌ ఏబుల్ టు డెడికేట్ సో మచ్ టైమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. ఐ డోంట్ నో హౌ. Initially I think our feelings, emotions used to keep me occupied and the time used to fly away. In the same period నేను ఇంకా తొందరగా పడుకుంటున్నా. 10:30, I used to sleep around 1 o'clock. Just imagine, I'm able to sleep at 10:30 now. I'm able to do everything I used to do before without having any frustration, with my own interest, and also give time for myself. Super. I don't know how it happened, but it happens. It happens. It happens. So yeah, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నథింగ్ ఇస్ క్రైసిస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్లెస్సింగ్. అవునా కదా? Yeah. Yes. సూపర్. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ కెరియర్? కెరియర్ లో ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి? అసలు ఇంతకు ముందు ఉన్న బిలీఫ్ ఏంటి, ఇప్పుడున్న బిలీఫ్ ఏంటి? అసలు వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్?
సో మేమంతా బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు, ఇట్స్ ఆఫీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ప్రైవేట్ సెక్టర్స్, సో జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అంతా ఉంటుంది. సో మా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే వీ హ్యావ్ టు గో టు వర్క్ చేయకపోతే ఇన్కమ్ రాదు, ఇన్కమ్ రాకపోతే హౌ విల్ వి సర్వైవ్, ఆల్ దట్ క్వశ్చన్స్ build up. All those questions is what pushed us to go for jobs after our college time. So even pregnancy tarvata I was working with a company, however the company got shut down. సో దాని తర్వాత నాకు జాబ్స్ ఎతకడానికి టైం పట్టింది. అండ్ క్యూకి నేను బాబుతోటి మేనేజ్ చేయాలి. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ ఎక్కువ గ్యాప్ పెడితే జాబ్స్ రావేమో అన్న భయం. సో ఆఫ్టర్ మై సన్ వాజ్ బార్న్ ఐ హ్యాడ్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ అరౌండ్ 9 months, 10 months. So I was like, so finally I found a job, right? I used to drop my kid at daycare, I used to go to office. So I pitched for a hybrid role. First till 3 o'clock I used to work from office, and then from 3 to 6 I agreed to work from home. Then over a period I saw that బాబుని నేను 3 o'clock ఇంటికి తీసుకుని వచ్చేదాన్ని, అండ్ హీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మీ. సో ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ కి బాబు ఏడుస్తున్నాడు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్, ఐ కెనాట్ కీప్ హిమ్ అవే, బాబు వెళ్ళు వెళ్ళు, ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. ఐ కనెక్టెడ్ విత్ యూ ఐ థింక్ ఇన్ మంత్ ఆఫ్ July, and this was happening from December till July. Okay. So definitely I was frustrated because I'm unable to balance out work and life there. So for me it's like I gave it a call. I thought meeto connect ayin tarvata you told me what do you want, right? So I was like, I'm comfortable to work till 3. Till then I think I need my time as well. And the baby can enjoy with in preschool, at the daycare and preschool till 3. So with no expectations, seriously with no expectations, I went and spoke to my manager. I thought I'm okay with it. If they say no, I'm okay with it. If they say yes, I'm okay with it. If they say no, I'll evaluate some other things. But to my surprise, they said yes. And this was not something which I think I planned. I think that's the first thing I started trusting the process, that if you really want to something to happen, and if you really keep repeating, like manifestation, keep manifesting it, it can happen. So now I'm so happy, I don't have any guilt, right? 3 వరకు నాకు తెలుసు my baby is with the kids, with the teachers, he's enjoying, he's having his time right away from the family, and I'm able to dedicate that time to work. And after coming back 3 o'clock నుంచి I'm able to give him rest of the day time. And I used to have ఎందుకంటే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది, I used to have lot of like I used to have a fear if I'll be able to meet the challenges or the work role, because I'm working as a product manager. So testing cheyali and also support sales team ki technical meetings avi support cheyali. But only thing I kept telling positive manifestations for myself, that I can do it. I can do it. I don't know how it will happen. It will happen. And things started happening. The team started appreciating, even though till my career I have been very dedicated and respectful to my work. But after baby puttin tarvata, we need to understand how to balance work and life. And I think after doing Ho'oponopono, healing and graphotherapy, my work, if for me, I don't have fear right now. If anyone will ask me to do something, I'm like, okay, I can do it. It might take some time, but naka confidence undi, I can do it. I don't have any fear. Just to let you know, మా కంపెనీ ముగ్గురు డైరెక్టర్స్, ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ లో ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ తో నేను ముందరే వర్క్ చేశాను డ్యూరింగ్ మై ప్రీవియస్ ఇయర్స్. ఒక డైరెక్టర్ తోటి ఐ హ్యాడ్ bad experience in terms of deliverables. This is almost 6 years back, 8 to 10 years back. He used to scold me, idha enduku chesavu ala enduku chesanu, and I used to cry in office, right? But after 10 years, last week he has joined as a marketing manager, and I started working with him. If I would have not joined you, I would have been very scared, right? But since I have done all the healing and graph, and I have been this page, I was confident. It's like now ippudu nenu ella unnano, I know I have confidence in myself, and whatever is coming on my way, and I can face it.
So I think I built a lot of trust in myself and confidence in myself that I can deliver. సూపర్. సో ఇంతకు ముందు ఆఫీస్ వర్క్ కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి చేసేవాళ్ళు కదా. వాట్ Ah, నౌ? no, nothing. No work. Even if it comes, sometimes ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో ఏమైంది, ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ హెక్టిక్ కి మిగతా వాళ్ళందరూ కొంచెం చిట్ చాట్ చేస్తారు. సో నేను ఫైవ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి ఐ యూస్ టు బి లైక్, నాకుది రోల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. 5 hours కదా, ఇంకొకరు క్వశ్చన్ చేయకూడదు, నువ్వు చదువుతూనే ఉండాలి. నేను లంచ్ కూడా చేసేదాన్ని కాదు. బట్ I need to take care of my health, right? Someone else will not come and take care of my health. So I dedicated a time, 15 minutes for my lunch. Now I do lunch in office only. So work different. Slowగా నా మీద ఏదైతే బర్డెన్ ఉందో, without asking me, it kept going away. సో ఆన్ టైం కి వర్క్ అయిపోతుంది. Yes. యు ఆర్ అక్కడ ఇంట్లో చేయాల్సిన ఇంట్లో రోల్ అయిపోతుంది, వర్క్ చేయాల్సిన వర్క్ రోల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీ క్రియేషన్ అంటే మన క్రియేషన్ ఎక్కడ ఉంటది, ఎవరి చేతిలో ఉంటది? మన చేతిలో. యా. సూపర్. సో యా, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ చూసే విధానం? Money చూసే విధానం, it's a very tricky question because I had that belief since my childhood. So పెళ్ళైన తర్వాత you start sharing your finances. సో నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది, హస్బెండ్ దగ్గర ఏదైనా తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ బ్యాడ్. ఏదైనా టాయ్ కొన్నాం నేను, మా హస్బెండ్, అండ్ someone will come up and say ki, oh dekho మీ డాడీ కొన్నారు, your father bought it. So I used to feel really bad, like why are they saying father bought it? I mean, I'm also working, I'm also like contributing to the family. So I also discussed this with you during our sessions. So at that time you told me this happened because I had a belief that we both are different, right? So when I started believing me and my husband are same, I told my husband one thing: your money is my money, my money is your money. So I stopped having that feeling. That's how a relationship is, right? You both are one. And whatever you are earning for the family. So I think even though my husband was not part of the session, he just knew I started it. Initially, all of this is mental health, Lavanya Garu, and not everyone pays attention to it. I'm really happy when I faced it. My brother-in-law connected me to you. Yes. And I really thank him for that. The one who is actually giving you the paths, right, to improve. At that time I didn't have anyone to talk to and to do this. So I feel even though I'm the only one who has attended this session, now I'm able to see so much of family time. I used family time and so much of playing around and dancing around in the family between my husband, my kid, and spending some time with because there are no clashes with my mother-in-law. I don't do any clash. Whatever happens, she's okay. So there are no clashes. So I feel it really, really helped me a lot. సూపర్. సో వాట్ అబౌట్ మీరు చిన్నప్పుడు వదిలేసిన డాన్స్, అసలు దాని స్టోరీ ఏంటో చెప్పండి. Okay, yeah. So hobbies అన్నది it all closed after marriage. Work అంతా మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత we are actually thought అంటే మనం unknowingly we are told ki mother kada, you రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మీరు ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. సో at that time, like I said, I had insecurities, so I was not investing any time on myself. So I was searching. I wanted to learn a dance again because I had love for dance from our childhood. Around 9th class, I think we were not performing well at school, so from then we stopped practicing. So that was like, okay, at some point I was feeling I will resume it once again. So when this happened, I was searching online, and luckily I found a dance school which is just 1 kilometer close by. 1 kilometer. Can you know anyone who is that lucky, who thought they wanted to dance and the school is just 1 kilometer away? And so the timings were also flexible. My husband was doing work from home at that time.
and weekends were off, so I was able to dedicate some time for myself. And usually in dance institutes, they don't allow you to perform on stage so Stage. quickly. But I don't know how, but I joined in month of, again, I joined with you in July. I think I joined with them in month of August. Yes. And I was able to give a performance in December, on stage performance with a group. No Super. one will do that. No one will do that, and it's also a classical dance. Kathak, this was very new to me. Earlier, I was doing only Bharatanatyam. So the other members who were part of the dance group were more than a year, at least a year, more or more than that. So even when I performed on stage, my parents were here. I was so happy, to at this stage to start dance in front of them. My son was there, my husband was there, my mother-in-law were there, and I was so happy performing. I didn't have any stage fear, but that also gave me a lot of confidence. Sometimes we keep doing అరే లావ్ అయిపోయాము, ఎలా అవుతుంది, ఇంట్లో వంట చేయాలి ఎలాగా, we keep giving reasons to that. So but I think once we start saying, I want this and I don't know how it will happen, it will happen, and we plan our day accordingly. We'll start keeping planning our day. So this reminds me one more thing. During my college time, I used to have a fear of writing. I used to be very bad at English. నేను ఏదైనా టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ యూస్ టు ఎక్సెల్, బట్ ఏదైనా ఈవీఎస్ అని ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అని కాలేజ్ లో ఫస్ట్ 2 years అలా ఉంటుంది. సో ఐ యూస్ టు బి వెరీ బ్యాడ్ అట్ ఇట్. నాకు ఎస్సేస్ రాయడం రాదు. I cannot write paragraphs. But after our session, I'm able to actually write pages on how my feelings are and how my journey is. And even I'm surprised with what I'm writing. Because that is what I'm getting connected to. So I was like, wow, ee skill నాకు తెలియలేదు. సో సుష్మిత గారు తన హెల్త్ లో, రిలేషన్షిప్ లో, కెరియర్ లో, మనీలో ఇదొక్కటే కాదు, తన హాబీతో తను మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అయ్యారు. ఇంకా చెప్పాలంటే తన డైలీ రొటీన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకొచ్చారు. సో ఇలాగా ఎవరైనా ఒక 1 day 2 days లోనే మ్యాజిక్ జరుగుతుందంటే ఎక్కడ నమ్మకండి. సో తను 30 days గ్రాఫోథెరపీ అండ్ హీలింగ్, 90-day గ్రాఫోథెరపీ అండ్ హీలింగ్, లైఫ్ కోచింగ్, టోటల్ గా 3 months, ఇలాగా 7-month ప్రాసెస్ లో ఇలా అన్ని చేంజెస్ చూడగలిగారు. ఒకటి ఏంటి అంటే తను ప్రాసెస్ ని ట్రస్ట్ చేసింది, మెంటర్ ని నమ్మింది. ఒకవేళ అలా మీరు కూడా మీ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఇలానే ఉంటది నా జీవితము, నా ఎమోషన్స్ ఇలానే ఉంటాయి, నేను ఇలానే జీవిస్తాను అనుకుంటే అది కాదు. మన లైఫ్ మన చేతుల్లోనే ఉంది. మన లైఫ్ ని మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ గా మీరు ఇంకా మన వ్యూవర్స్ కోసం ఏదైనా లాస్ట్ పాయింట్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Don't ignore your health. Nothing can buy your health. Not money, not your jobs, not your family. So your mental health and your physical health is your responsibility. And with this, your family and your surrounded people will also be having the same thing. And I saw the difference, to be frank. I saw the difference. My husband is not doing Ho'oponopono, not doing healing, not doing grapho, not my kid is doing, not my mother-in-law is doing. But I'm really able to see the change because I think the change starts from us. ఎస్. సో మనలో చేంజెస్ వస్తే మన చుట్టూ అంతా మారుతుంది. సో టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుష్మిత గారు ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైమ్ టు షేరింగ్ రిజల్ట్స్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ us. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హూ యు ఆర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Lavanya. Thank you. Thank you so much.